ফিল্টার শর্ট ফর্মে যেটা বলা হয় ইনফাইনাইট ইম্পালস রেসপন্স ফিল্টারের শর্ট ফর্ম কি, যেটা আইআইআর ফিল্টার অথবা ইনফাইনাইট ইম্পালস রেসপন্স ফিল্টার। এটা কি কি ধরনের নেচার, এর ম্যাথমেটিক্যাল রিলেশন গুলো, দেন আইআইআর ফিল্টারের কোএফিসিয়েন্টস। ফিল্টার কোএফিসিয়েন্ট দু ধরনের থাকে আইআইআর এর কেসে, ফরওয়ার্ড কোএফিসিয়েন্টস, ব্যাকওয়ার্ড কোএফিসিয়েন্টস, or feed forward and feed back। এফআইআর এর ক্ষেত্রে যেটা ছিল অনলি ফিড ফরওয়ার্ড ছিল, দ্যাট মিন্স ওয়ান টাইপ অফ কোএফিসিয়েন্টস, সেটা ছিল ফিড ফরওয়ার্ড। তো এটাই বেসিক ডিফারেন্স আইআইআর অথবা এফআইআর ফিল্টার এবং আইআইআর ফিল্টার এর মধ্যে ডিফারেন্সটা, এফআইআর এর ক্ষেত্রে শুধু ফরওয়ার্ড কোএফিসিয়েন্ট গুলো থাকবে, ফরওয়ার্ড বা ফিড ফরওয়ার্ড, আর আইআইআর এর ক্ষেত্রে থাকবে বোথ। দেন থার্ড স্টেজে গিয়ে আমরা কোএফিসিয়েন্টস গুলো রিলেশন দেখবো উইথ রেসপেক্ট টু জি ট্রান্সফর্ম। লাস্ট পার্ট রয়ে গেছে পোল জিরো প্লট করে ওখান থেকে কোএফিসিয়েন্টস বা অন্যান্য প্রপার্টিজ গুলো চেক করা। তো প্রথমে আমরা স্টার্ট করি এটা দিয়ে, নাম্বার 1, কনসেপ্ট অফ আইআইআর ফিল্টার। So normally IIR filter যেটা করে থাকে, previous calculated value, previous for example some previous values are calculated and stored in the system, previous values in the sense of previous output, right? So those previous values are considered, at the same time some present input samples are considered for the calculation of present output from the filter. Check this block diagram. You have seen one for FIR case. So this is the block diagram for IIR1. First, let us try to understand what is the meaning of this block diagram step by step. You can see the port for input. You can see the port for output. Input case is this one. Discrete inputs in samples are fed at this point, and discrete output samples from the filter is achieved from this point. So within this, if you think the whole thing as the filter, let's say this is the filter block, this part IIR filter block, whole this part is IIR filter block. Says input, which is output, and all the things are related to impulse response, as you know it as ace of n. So ace of n is these are the components related to impulse response of the filter. So at the first stage, what is happening? If you have a look here, signal samples are fed and hold. Right, so one sample delay. G to the power -1, you know, the sample is delayed by one sample. That means the sample which is fed is delayed by one sample. So each of this block, which is shown as G to the power -1, represents delay block, unit delay.
unit delay block. So in this example, only 3 unit delay blocks are shown.